അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു 4 മണിക്കൂർ നേരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്, മോസ്കോയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് മോസ്കോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ വന്നതുപോലെ അറിഞ്ഞില്ല. ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തല്ലോ, അപ്പോൾ അറിയാലോ വരുന്ന വഴിയിലെ ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത്രയും മനോഹരമായൊരു യാത്ര. നമുക്ക് ഈ ഒരു തണുപ്പത്ത്, നല്ല തണുപ്പുമാണ്, നല്ല ജനത്തിരക്കുണ്ട്. ഈ ട്രെയിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളായിരുന്നു, ഒരു സീറ്റ് പോലും ഒഴിവില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയ ഭാഗത്തൊന്നും. ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മോസ്കോയിലേക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇനി അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ പറയാനൊക്കെ ഇനി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇനി മോസ്കോയിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും അത്ര ചൈനയിലുള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ അത്ര സ്പീഡില്ലെങ്കിലും വളരെ വേഗതയിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ്. വളരെ സൈലൻറ്റ് ക്യാബിൻ, നല്ല സർവീസസ്. ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നതിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ അതേ സർവീസസ് ആണ്. Mr. Kirill. Mr. Kirill, hi. Welcome. Let's go. അതൊരു ട്രെയിന് പോകുന്നു, ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്. അടുത്ത ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിറിലാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഗൈഡ്, മോസ്കോയിൽ നമ്മളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മിസ്റ്റർ കിറിൽ, ഹായ്. ഓക്കെ, പുള്ളിയാണെന്ന് നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇത് നേരെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലേക്കുള്ള അടുത്ത ട്രെയിനാണ്. ഓക്കെ, ഓ എൻട്രി ഈസി ആണ്. ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ഇവരുടെ ആളുകളൊക്കെ. വളരെ മികച്ച സർവീസാണ്. കാരണം ഈ ഗ്ലാസ്സിലൂടെയാണല്ലോ കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന സഞ്ചാരികളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടീം തന്നെ ഉണ്ട്. ഒക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലെല്ലാവരും കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻസ്. മറ്റൊരു ട്രെയിൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതിവേഗതയിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എയറോഡൈനാമിക് ഷേപ്പ് നിർബന്ധമാണല്ലോ. എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവിടെ കാണാം. മോഗ്ബ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുക, പക്ഷെ അവരുടെ ഇതിൽ മോസ്കോ എന്നായിരിക്കാം ലാംഗ്വേജിൽ. ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിനിടയിൽ കുറേ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട പോലെ കുറേ ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുക ഓരോ ലാംഗ്വേജിൽ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻട്രിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എൻട്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോറി, എക്സിറ്റ് എത്തി നമ്മളിപ്പോൾ. നമ്മുടെ ബസ് ഇവിടെ എവിടെയോ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ, നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുന്നിലാണുള്ളത്. ഇതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻട്രി. നല്ല തണുപ്പാണ്. നമ്മൾ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ പോലെയല്ല,
ഇപ്പോൾ സമയം ഇവിടെ വരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11:15 സമയം. നമ്മൾ അവിടുന്ന് 6:30-ക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് ഏകദേശം 11:15 ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ 11 മണി കഴിഞ്ഞു എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും 11:15. അവിടെ ഈ 11:15 ഇതാണ് തണുപ്പെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈകുന്നേരത്തെ തണുപ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. വല്ലാത്തൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഷോർട്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ നടന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ജീൻസ് ഇട്ടിട്ട് പോലും തണുപ്പ് നിൽക്കുന്നില്ല. സോ കൂൾ. കൈയൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ ഇതായി തുടങ്ങി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിതിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്ത 3 ദിവസം ഈ ബസ്സിലാണ്. Everything which is inside the Garden Ring Road is considered to be the central administrative district of Moscow. Everyone hear me well? At the back also? Good. All the administrative offices. Here around us, we will see mostly architecture from the 18th, 19th, 20th and 21st centuries. Though Moscow is much older than this, Ring Road, the bus will now make a turn, so we will proceed for our Garden Ring tour. 1930s to 1950s, which is Stalin's now classic outside to the Moscow countryside, so this city grows bigger and bigger every year. So now we're on the Garden Ring Road. On the right side you can already see the example of this famous for this seven sisters of Moscow, which are 7 skyscrapers present to the city for the 800 years anniversary since the State University. That one was a residential building, but before that was the example of late 18th, 19th century architecture. Not that much, except maybe palaces, of course. But the city looks like a soul picture. Nothing that stands out much. But Moscow is a fusion of eras, fusion of epochs, different times, periods of history, and all that in one. And you can see. So this is the designed shopping mall. One of the first, like one of the recent shopping malls with quite a nice design. You can see it's painted by the Indian Embassy in Moscow. Yeah. Approximately like 5-minute walk from here. These are all apartment buildings, all built in this period of 1930s and 1950s mostly for scientists, engineers, artists, people with... and one more 7 sisters on the right. This is the second biggest of them. You can see a tall white structure. That's also a residential building. And this is the closest to the city center. Reka, Moscow River, which gave the name to our city, which was established on a higher who began like 7 centuries ago. Going back to Garden Ring, there are many things around, so I will be stopping. And I think we'll move the Garden Ring story behind, so we'll set it away for a while because now Moscow River. Also on the left side you can see now you will be able to see some structure, some classical orchestra performance. Wait a second. And the structure on your left was built just recently in maybe 10 minutes back in the day. Now also, but okay, that's for another time. More modern for those times. This is there, so just spend your time in the park. Still off all the ring roads, and we will be continuing. Sadly, there is a Zara. It's a new Zara, but okay. So that park I told you about, that Gorky Park, which was the first park, was set up in 19
by 1940s it was done. On the left side, this is the entrance to this park. Built specific and left after it, you'll see a tall monument to Peter the Great, the person who founded St. Petersburg that you already heard, I think, many times. And also you can have snow which melts, and it holds some chemicals, because we do use chemicals to melt the snow. Because I was born in Moscow and lived here all my life, and Moscow is built on a hill. It's a very hillish area, so you go up and down again. Oh, by the way, a pretty example of 19th century architecture on the left. Couple of buildings with yellow on the right side. This is Ministry of Foreign Affairs. This is our Ministry of Foreign Affairs. We have a very big diplomatic corpus, ministry, so because of multiple foreign affairs. When the capital was shifted to St. Petersburg in the beginning of the 18th century, Moscow was considered to be a rural city. It's an apartment building, and why ABH is housed? Because most of the apartments, especially theater, and in front across the road on the right side is a monument to Karl Marx. So all for a house. All this we will see tomorrow. Built in 18th century, some of them again in 19th century, some of them were built early, of industries, of Russian industries and economics. The oldest streets because it leads straight to the Red Square. So just in a few meters we will reach the Red Square. People who were coming for business to Moscow in the 19th century, in the late 19th century, could have stayed in a guest court. Now it's a big business exhibition center. The shopping mall in Moscow. And on the right side, this is Red Square, right. So tomorrow when we'll go outside the Kremlin, which is obviously on your right, we'll go through this tower. We will exit through the tower with a clock. This is main Stadius Tower, the main tower of Kremlin, and we'll go straight to the Red Square. Also on your right, you can see St. Basil's Cathedral, which is commonly known around tourists and around all citizens of Russia as St. Basil's Cathedral, but the official name, the proper name will be... Kremlin has 20 towers, and only 5 of them have stars on top. Stars were installed during the Soviet time, so you can see the tower with the clock on your right, behind at a different angle, second biggest of Seven Sisters, and the residential building. Quite dear to my heart because I had a third date there with my first love when I was 18. I cherish that building a lot. It's not the separate river, this is also Moscow River, but this is a canal. So everything we just passed, this small gap in between the main river and the canal, so everything on your left, in between on the corner you can see a building with a sign. This building on the corner used to be a distillery. You probably know Smirnov. Ooh. So that's his distillery. So Smirnov brand started right there. Oh. Evolution, Smirnov, he sold his business. But the original Smirnov brand started right there. Those who invaded Russia with the Ford so Balchuk is a Tatar word because many famous Russian artists, painters stayed on the upper levels, upper apartments of this building because it gives the new president. But I will say like this: when Mr. Putin becomes the president again.
invaders. It was burned to the ground by just accident, because if a city is wooden and if one building will accidentally catch fire, stone buildings made out of stone. And also why, and now I will continue with history, because we will now take the same route to our lunch. അങ്ങനെ മോസ്കോയിൽ റാഡിസൺ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒളിമ്പിക് ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മോസ്കോ ഒളിമ്പിക് ഹോട്ടൽ അതിന് മുമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അടിപൊളി ഹോട്ടലാണ്, നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണ്. മോസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു സിറ്റി അല്ല എന്നുള്ളത് ഇത്രയും നേരത്തെ ഒരു സിറ്റി ടൂറിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഗംഭീര സിറ്റി തന്നെ, ഒരു രക്ഷയില്ല, കണ്ട് തീർക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. നല്ലൊരു വലിയൊരു ഹോട്ടലാണ് ഈ ഒളിമ്പിക് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒളിമ്പിക്സിന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഡിയം പൊളിച്ചു മാറ്റിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത്. അതിനടുത്ത് വന്ന ഹോട്ടലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒളിമ്പിക്സ് ഹോട്ടൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫുഡിനുള്ള കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്.